This is Pastor David Mpande. He's in charge of evangelism and Adventist men, and Pastor Hannington Inturo is in charge of all the pastors and families within our church. So I want to welcome you today on this beautiful morning, where we want to give you an update of what is happening in our church. So on behalf of the Seventh-day Adventist Church in Uganda, we want to welcome you to our headquarters. Some of you don't know this is our headquarters, but yes, this is where the headquarters of the church is. And we are gathered here to officially announce that on Saturday, 28th February 2026, we are going to officially install the president of the Seventh-day Adventist Church in Uganda, who in other faiths you would call the Archbishop, but in our church we call him the president. So we will officially install him at Najanankumbi Seventh-day Adventist Church. This ceremony is a very historic ceremony because in the 99 years that the church has existed in this country, this is the second time that we are going to have such a function happening. The last one happened in 2022 with Pastor Dr. Moses Maka. So this function was scheduled to happen earlier on, but because of the national elections that were scheduled to happen towards the close of the year and the beginning of the year, it was postponed because as a faith institution, we believe strongly in responsible citizenship, peace and respect for national processes. So holding this event after elections reflects our commitment as a church to order, calmness and continuity, not only continuity of leadership in the church, but also continuity of national events and life as a nation. So this installation ceremony goes beyond just a formality of installing a leader of the church, but it is a public affirmation of leadership, accountability and service. So through this ceremony, the church publicly entrusts Pastor Samuel Kajoba, who is our president or the Archbishop, with the responsibility of providing spiritual leadership, administrative oversight, and strategic direction for the entire church across this nation. On that day, we will be honored to have the guest of honor as the Vice President of the Republic of Uganda, that is Her Excellency retired Major Jessica Alupo, is going to be our guest of honor. Why? Because her presence will underscore the long-standing relationship between the church and the leadership of the nation. Our church has been very vital and instrumental in the development of this country, promoting values of peace, moral integrity, education, health, and community development. So the presence of the Vice President will strengthen our relationship with the entire leadership of the country. Why we are having the Vice President? Because Uganda Union Mission is the administrative body or administrative entity of the church across the country. It is not a regional entity, but it is a nationwide church. That is why we'll have the Vice President. So this ceremony comes at a time of transition after elections to send a clear message of continuity, of stability, and of hope as a nation. And as a church, we believe in peaceful transitions of leadership within our institutions and within the society as a whole, because we know it is a period of transition not only in the church but also in the nation. So we therefore invite everyone, the media houses especially, to come and cover that event, to come and see the events that will take place. This is just an opener to let the world know that on the 28th of this month, we will be installing the Archbishop of this church in the country. We want to thank you for being around and thank you for covering this function. We are now free to
answer any questions that you may have. Thank you very much. Magala Luganda okusoma. Ne bannayuganda bonna abatulaba twagala okubalamusaako mu linnya eddungi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya nze Kugonza Isaac, akulira ekitongole ky'ebyempuliziganya mu kanisa y'aba Seventh Day mu Uganda. Erudda wano waliwo omusumba David Mpande nga yakulira ebyenjiri n'abasajja bonna mu kanisa yaffe mu Uganda. Erudda waliwo omusumba Hannington Ntuulo nga yakulira abasumba bonna awamu n'ebyamaka mu ggwanga lyaffe lino. Olunaku lwa leero tukuŋŋaanye wano okutegeeza ensi abatulaba nti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gwennyini ogwokubiri lwe lunaku lwe tugenda okutuuza ssaabalabirizi w'ekkanisa y'aba Seventh Day mu Uganda, okumutuuza mu butongole nga ssaabalabirizi w'ekkanisa eno. Era ng'omukolo ogwo gusuubirwa okubeera ku kkanisa yaffe y'aba Seventh Day Adventist ey'e Najjanankumbi. Omukolo ogwo gwe gugenda okubeera omulundi ogwokubiri nga gukolebwa mu ggwanga lyaffe wano, era nga omulundi ogwasooka gwakolebwa mu mwaka gwa 2022 nga tutuuza omusumba Dr. Moses Maka. Omukolo guno si mukolo nti tutuuza ssaabalabirizi, naye kwe kulangirira mu lwatu nti ekkanisa ekwasizza ssaabalabirizi obuvunaanyizibwa bw'okugikulembera, nga okusobola okugikulembera okukula mu by'omwoyo ne mu byenkulaakulana eby'abantu aba bulijjo. Omukolo guno gwalina kubaawo ekiseera ekyemabegako, naye olw'okubanga waliwo enteekateeka ey'okukuba obululu n'okulonda ne kampeyini, ne tusalawo tugwongezeyo mu maaso nga transition eyo ewedde obanga tumaze okuyita mu kiseera ekyo ekyokulonda, kubanga ng'ekkanisa esumba abantu mu by'omwoyo twagala okukakasa nti abantu batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abatuuze b'eggwanga, naye ate nga bannansi era abakristaayo abeesigwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe okuyita mu process y'eggwanga nga bw'ebeera. Nolwekyo omukolo guno ensonga lwaki gwayongezebwayo okukolebwa mu kiseera ekifaanana bwe kiti. Ku mukolo ogwo gwennyini tusuubira okubeera n'omugenyi omukulu nga ye mumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lino, retired Major Jessica Alupo, gwe tusuubira okubeera omugenyi waffe omukulu. Lwaki gwe twalowoozezzaako? Kubanga Uganda Union ekkanisa eno ya ggwanga lyonna, si ya kitundu kimu, naye olw'okuba ya ggwanga lyonna ate nga ebadde ensaale nnyo mu kuzimba eggwanga, ng'eyita mu kuzimba emirembe, mu kusomesa abantu, mu bujjanjabi n'okulaba ng'abantu bakulaakulana mu mbeera zaabwe ez'enjawulo. Ensonga lwaki twasalawo okuyita omukulembeze oyo. Uganda Union oba ssaabalabirizi w'atuula kyekitebe ekikulu ekitwala ekkanisa eno mu ggwanga lyonna. N'olwekyo ensonga lwaki ne bye tukola byonna tutunuulira perspective y'eggwanga lyonna. Ekiseera kino twasalawo omukolo guteekebwe mu kiseera kino nga tumaze okuva mu bululu okusobola okulaga eggwanga nti obulamu bukyagenda mu maaso, emirembe weegiri, eggwanga tteefu, newankubadde ng'ebizibu byo tebiyinza kubulawo, naye n'okuwa abantu essuubi nti wakati mu bizibu bye tuyinza okuba nga tuyitamu, Katonda akyali naffe era akyatuwa abakulembeze abanaatukulembera okulaba nga batutwala mu maaso n'okututeekateeka olw'okumulindirira. N'olwekyo njagala okutwala omukisa guno okuyita bannamawulire bonna abali wano n'abalala abayinza okulaba bino n'abantu bonna okwegatta wamu naffe ku nnaku z'omwezi nga 28 okusabira wamu n'okuwonga ssaabalabirizi waffe okulaba ng'atuuzibwa mu ntebe asobole okukulembera ekkanisa eno okusobola okugitwala mu maaso
n'okuteekateeka abakristaayo olw'okulindirira mukama waffe Yesu Kristo. Beebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekibuzo ekisooka. Take us through the election process of the president. The election process of the president. Yes. He's talking of the President Kajoba? The president of the church. Yes, the president. Alondebwa atya. Okay. In our church we have what we call delegates. Delegates come from various entities of our church, from the fields, from the conferences, and from the local churches. So every entity sends delegates, selects delegates that sit together in what is called a session. The president of Uganda Union Mission is selected from a session that selects leaders or presidents of other countries at our church regional headquarters in Nairobi, Kenya, which we call the division. So Uganda sent delegates to the division that represented the church from various parts of this country, and that is where the selection process took place, where Pastor Samuel Kajoba was elected the president of Uganda Union Mission. So in brief, that is the simple process of how the president is elected. Noting a categories, why is it why is it Uganda? Isa eya Seventh Day Adventist Church mu Uganda olunaku olwo olutegekeddwa olw'ennaku z'omwezi nga 28 lwe tugenda okutuuza Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abadvent mu ggwanga Uganda ku kkanisa yaffe e Najjanankumbi. Twalonze ddeeti eyo nga tumaze okwekenneenya nti okusookera ddala eggwanga ttebenkevu. Ekyokubiri ekkanisa eriset abakristaayo bonna beetegese okubeerawo. Ate era nga ku lunaku olwo lwe lunaku lwe tumaze okukwatagana ne office ez'enjawulo ne zikakasa nti zigenda kubeera wamu naffe. Tuyise bannabyabufuzi ab'enjawulo kubanga tubalina, tuyise abakola abantu abakozi mu business ez'enjawulo abo nabo kubanga tuli nabo, tuyise obwakabaka bwa Buganda kubanga mwetu operatingira emirimu gyaffe, tuyise ebitongole ebyenjawulo bye tukolagana nabyo mu ngeri ez'enjawulo. Kyokka ate era ku ekyo ne bannamawulire bye tuli nabo era nabo bonna tubayise kubanga kye tugenda okukola kya ggwanga lyonna, kya kkanisa yonna okutegeeza abantu
ku lunaku we tugenda okutuuzaako Ssaabalabirizi waffe. Tugenda kubeera Najjanankumbi olw'ensonga ekkanisa ey'e Najjanankumbi ye kkanisa eyina kati space we tuli we tukolera emikolo gyaffe egy'enjawulo mu kkanisa y'Abadventist. Kakati ekkanisa eyo ey'e Najjanankumbi buli muntu yenna gw'ogamba tuli Najjanankumbi teyeetaaga kubuuza bibuuzo bingi, atambula butereevu n'atuukawo kubanga emanyikiddwa mu ggwanga Uganda n'ebweru waayo. Mu nteekateeka z'olunaku n'ebintu nga bwe tugenda obikola, ekirungi okuva lwe twatandika enteekateeka ez'okutuuza Ssaabalabirizi mu nkiiko ez'enjawulo ze tutuddemu, security forces tubadde nazo era ne ku kifo baatuukawo dda ne balambula ne bakola recommendations ku bintu ebirina okukolebwa ku kifo awagenda okubeera omukolo ogwo. Twagala okukakasa eggwanga lino n'ekkanisa yonna okutwaliza awamu nti we tutuukidde olwaleero enteekateeka ezisinga obungi tumaze okuziggyako engalo. Tulindiridde lunaku olwo Mukama aluwa omukisa nga tutuuza Ssaabalabirizi awamu n'olukiiko lwonna lwagenda okukola nalwo ebbanga lino ery'emyaka 5 nga we kiri mu kkanisa yaffe nti ekisanja kibeera kya myaka 5 we kinaggwako ate tulabe okulonda okulala kye kunaatuwa. Naye Ssaabalabirizi kennyini Omusumba Samuel Kajoba omuwanika awamu n'omuwandiisi abo be officers abasatu abakulembera ekkanisa kwe tuteeka olukiiko lwe bakola nalwo lwe tuyinza okuyita ADICOM. Olukiiko olwo bonna abalutuulako abaweereza abalondebwa mu bitongole eby'enjawulo ku olwo lwe bagenda okusabirwa. Tusuubira abalabirizi abalala mu bulabirizi bwaffe bwe tulina mu ggwanga Uganda obuwera 12, tusuubira abalabirizi abalala bonna nga bagenda kubeerawo kubanga ono gwe tutuuza ye Ssaabalabirizi yakulira ekkanisa ey'Abadventi mu ggwanga Uganda. Mwebale nnyo. Katandika okubaawo tegibaddeewo nnyo egy'okutuuza Bassaabalabirizi. Olwekyo guno omukolo gwakubiri ng'obulabirizi bwa Bassaabalabirizi wabaawo bajeti eteekebwateekebwa okuteerera guno okulaba ogwa Bassaabalabirizi okulaba ng'omukolo gubaawo. Tusuubira oba oli awo mu maaso eyo guligazibwa ne gubeera mu kifo ekinene eky'ekisaawe ne tukuŋŋaanya eggwanga lyonna. Olwekyo tusuubira mu nkola eyo tulisobola okuba emiranga oba okusaba obuyambi okuva mu bakristaayo wonna. Naye ku mulundi guno obwa Ssaabalabirizi buteekawo enteekateeka ya bajeti esobola okutambuza omukolo ne gusobola okuba nga guggwa nga temulimu kugenda mu bantu eyo okusaba buyambi mu nteekateeka eno. So mu nkola eno tuteekawo bajeti nga obwa Ssaabalabirizi buteekawo bajeti esobola okutambuza omukolo. Ensonga lwaki tegujja kulabika nga munene nnyo nga gukuŋŋanyiza enkuyanja y'abantu, naye bagenda kubeera ne representation okuva mu Uganda yonna. Mu bwa Ssaabalabirizi bwonna tugenda kufuna abanaava Hoima representation yayitiddwa, abanaava
Fort Portal, abanaava Kasese, abanaava ku bulabirizi obw'Embarara, ku bulabirizi obw'Embale, ku bulabirizi obw'Ebusoga, bonna mukati kamu, ku bulabirizi obw'Eruwero. So tusuubira naye nga yonna representation egenda kubeerawo, naye ng'enteekateeka eno yakoleddwa ng'enkola bw'ekyali nti wabaawo budget eteekebwateekebwa kulaba nga omukolo guggwa mu kitiibwa ate nga tegunoonyereza nsimbi kuva eno ne mu gavumenti neyafaanana bwe wali. At the church, this is the second installation of the Archbishop we have had, or we are going to have. The first one happened in 2022 when we are installing Dr. Pastor Maka Moses. Now this is the second time. So in the way things are done here, it is different from what happens in the other faith. The budget is created at this level, that is the union level of this country, and through that budget we try to fit in the occasion. So for that matter, the attendance will be big, but in terms of representation, that all the nation is going to be represented. The fields we have, that is Mbarara, Hoima, Fort Portal, all over the Luwelo, Mbale, and all that. But the budget is normally created at this level. So we don't look for funds from government, from what. So normally we organize a budget and we try to see that we fit in that budget. And so we expect around 1,500 people on this occasion, of which the budget has been created. It's just to see that we fit in that budget. When people come in big numbers, more than that, it may have some challenges. Even the area, Najanankuru is not too big, so but there will be representation of all people, politically, church, and all that. Thank you. Obukulembeze bw'ekkanisa kitegeeza nti ekkanisa yeetaaga obukulembeze, abantu abagenda okukulembera ekkanisa okugitwala mu maaso ng'ebuulira enjiri. Ekkanisa eno egenderera okulaba ng'eteekateeka abantu olw'obwakabaka bwa Mukama waffe. So ng'ate era mu ngeri yonna n'ebweru eno politically wise mu ggwanga tubadde mu kiseera kya kolona.
era abakulu balondeddwa, abakulembeze ab'enjawulo balondeddwa, nabo bagenda kulayizibwa kyetwandirowooza tebadde bagenda bayisolde mu bifo byabwe. Mulalaga nnyinza okukubira abakulembeze bonna nti tulondebwa kuweereza abantu, tetulondebwa kweweereza. Abantu abamu bayingira mu ofiisi ng'agamba nti emyaka gino etaano bwe ginaggwerako nja kuba nguze ettaka, nja kuba nguze emmotoka, njagala ne bava ku mulamwa. Omuntu bw'alondebwa yandibadde aloota nti etaano bwe ginaggwerako nja kuba ntuusiza ekitundu kyange wano. Kati ng'ekkanisa omusumba Kajjaba gy'agenda okukulembera emyaka etaano bwe ginaggwako ekkanisa nejja kuba ng'ebatizza ng'ebulira enjiri okwenkanankana bweti. So njagala kutegeeza ne bakadde baffe abalondeddwa mu bifo eby'enjawulo okulowooleza okutwala ebitundu mu maaso, okulowooza okutwala abantu mu maaso, enkulaakulana, ebyobulamu n'ebyembi abantu beerowoozaako mu kifo ky'okulowooza bwe bagenda okutwala abantu abateekeddwa mu maaso gaabwe mu ggwanga oba mu buweereza bwonna. So that enyinza okutegeeza eggwanga nti buli alondeddwa weebake osabe Katonda kiki ogenda okukolera abantu bwe, mirembe gy'ogenda okubawa, obuweereza bw'ogenda okubatuusaako, okulaba ng'abantu beeyongerako nnyo mu kubeerawo okwo, so si gwe kweyongerako nga omukulembeze. Office, the challenge comes upon him or her is all about fulfilling the mission of the church. In the church we have a mission, and that is to evangelize. So the mission of this church, anybody being put in office, it is to evangelize, to prepare people for Jesus' second coming. So as the bishop, archbishop who is going to be installed, it is part and parcel of his ministry and his assignment is to evangelize so that the church is prepared for Jesus' coming. So I want also to say that this time has come when even out there in this nation, people have been elected in different offices. And I believe what they have been telling people that we are going to serve you, we are going to serve you, to let the areas get involved, it should be also their mission. To see that where they have been put as MPs, where they have been put as chairman of LC5, or all that, they should think about people. As leaders, we think about people, preparing them for their Christ, to serve God, and to prepare for his soon coming. So I'm saying that even out there, it's unfortunate that when people are put in office, they normally think about themselves. What am I going to get from this Chisanja? What am I going to get from this time? So they look more of what they are going to get, and when they are looking for votes, they tell people, we are going to work for you, we are going to develop you, we are going to do what? So it is a challenge when somebody is put in office and he thinks about himself, his gains, other than thinking about what is going to gain the community where he has been appointed to serve. So that's a big challenge. But we pray and charge those ones who have been put in office out there also to think about people and also the Creator who has given them the opportunity to serve.
The installation ceremony will be conducted on 28th of February 2026 at the Seventh-day Adventist Church, Najjanankumbi. This is the church that we all know, and we thought that it will be easy for the people to reach that place. That's why we have organized the ceremony at that church. It is the church we use basically when it comes to national ceremonies in Seventh-day Adventist Church. And again, we have invited different categories of people. Among them, we expect the Vice President to be the chief guest on that Sabbath. That is a political wing from the government of Uganda. And again, we expect ministers, because many of them, they have been invited. The honorable members of parliament, we have invited them, and also other political leaders, including the RDCs and the others, we have invited them, and also the local leaders. We have invited the cultural leaders, that is from the Kingdom of Buganda, and also other kingdoms have been invited also to come and attend that ceremony. The business people from different categories also, we have invited them. The religious leaders from our friends, other faith, like the Catholic, the Anglican, the Muslims, we have invited them. The Interreligious Council members also have been invited. In addition to that, the clergy, and that is the bishops of the Seventh-day Adventist Church from different entities, also have been invited. We expect more than 500 invited guests on that day to attend the ceremony. In addition to that, the bankers also, we have invited different banks to come and join, and also the Bible Society of Uganda, because this is the Archbishop of the Seventh-day Adventist Church in Uganda. All those have been invited to attend this ceremony, and a good thing, they have responded positively. So we just pray to God to have a good and a nice day. Thank you so much. Cheche Najjanankumbi. Ekifo ky'ekkanisa yaffe ey'e Najjanankumbi buli omu akimanyi bulungi. Mu nteekateeka yaffe tusuubira abantu 1,500 be tugenda okubeera nabo ku mukolo ogwo. Mu nsonga eyo ekkanisa yokka ey'e Najjanankumbi erina abantu bangi ddala, era nga weesalawo okuggwayo yonna oyinza okwesanga nga ennamba yonna already egitutte yokka. Naye twagala okutegeeza nti ab'omu kyaki y'e Najjanankumbi tebeerayo n'omu asigala, bonna bajje babeerewo mu kusinza okw'ekitiibwa okwo. Ate era betuyise bonna abantu 5,000 abafunye amabaluwa amateeketeeke, tusaba bonna era tubasuubira okubeerawo. Wabula mu kkanisa zaffe ez'Abadventist mu ggwanga lyonna wagenda kubeerayo okusaba okw'enjawulo, nga tusabira olukiiko luno awamu ne Ssaabalabirizi agenda okuba nga awongebwa mu maaso ga Katonda ku lunaku olwo. Olwekyo olw'okuba mu kkanisa zaffe zonna egenda kubeerayo okusaba nga nakwo kuli ku nsonga y'emu. Tusaba abasinga obungi babeere mu makanisa gaabwe, basabire mu makanisa gaabwe, n'ebinaaba bibadde Najjanankumbi bannamawulire bajja bibatuusaako, kubanga bagenda kubeerawo mu bungi, bajja kubanga basobola okugoberera n'okulaba biki bye tubadde tukola e Najjanankumbi. Ennamba ekyali limited, kubanga singa tusitula ekkanisa yonna tesobola n'akatono kujja Najjanankumbi. Olaba twagenda Namboole ne tutajaayo,
kakati tunasobola okujjanajjana nkumbi. N'olw'ensonga eyo abakristaayo abadventist tubeere mu makanisa gaffe nga bwe gategekeddwa, naye buli aweereddwa ebbaluwa yenna tumusuubira okujja okubeera wamu naffe.